Good morning, students. So, in previous class, we are discussing about applications of derivatives type number 2, that is increasing and decreasing function. Remember, define increasing function. Let x1 is less than x2 implies f of x1 less than or equal to f of x2. Then the function f of x is said to be increasing function. Whereas if x1 is less than x2 implies f of x1 less than f of x2, then the function f of x is said to be strictly increasing function. Okay. Whereas define decreasing function, consider the intervals say x1 and x2 such that x1 is less than x2 implies f of x1 more than or equal to f of x2. Then the function f of x is said to be decreasing function. Whereas x1 is less than x2 implies f of x1 more than f of x2, then the function f of x is said to be strictly decreasing function. Then working rule for solving increasing and decreasing function. Remember the following steps. Step number 1, solve f dash x equate to 0. ಕೊಟ್ಟಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. Simplify that equation to find out the roots. Those roots are critical values. Then write the roots in ascending order. ಅದನ್ನ ascending order ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then take the roots between big interval minus infinity and plus infinity. There are several intervals. Okay. Now among those intervals, take one by one interval. Put one by one interval in f dash x. If its answer is positive, then the function f of x is said to be strictly increasing function on that interval. Whereas f dash x is negative, means less than 0, then the function f of x is said to be strictly decreasing function on that interval. Suppose f dash x is equal to 0, then the function f of x is neither strictly increasing nor strictly decreasing. Such type of function is known as constant function. Okay, suppose f dash x is more than or equal to 0 ittu andre, then the function f of x is increasing function. Whereas f dash x less than or equal to 0 ittu andre, then the function f of x is decreasing function. Okay, now based on that result, to solve some more problems, now here problem number 3, find the intervals in which the function f of x is equal to 2x cube plus x square minus 20x. Okay, now how to solve? Step number 1, solve f dash x. F dash x is nothing but dy by dx. Differentiate. Derivative of 2x cube, 2 into 3, 6x square. Derivative of x square is 2x minus 20. Derivative of x is 1. Okay, now among these three, what is common? I think 2 common. That is 3x square plus x minus 10. Okay, again further simplifying, it is quadratic. Factorize. 10 3s are 30. If you multiply by any two number, you get 30. Subtract that same number, you get 1. Those numbers are 6 and 5. 6 5s are 30. So 6 minus 5 is 1. So that 3x square plus 6x minus 5x, right, minus 10. That is 2 of, from these two take 3x common, x plus 2 minus 5 common, x plus, that is 2 of x plus 2, one factor, another factor 3x minus 5. Okay, this is f dash x. Okay, now step 1, solve f dash x is equal to 0. 2 of x plus 2 into 3x minus 5 is equal to 0. This is f dash x value. Then simplify to find out the roots. Divide by 2, we get x plus 2 into 3x minus 5 is equal to 0. Implies either x plus 2 is equal to 0 or 3x minus 5 is equal to 0, x is equal to minus 2, or 3x is equal to 5, or x is equal to 5 by 3. Now write the roots in ascending order. First root yavu barutte? Roots are ascending order barಕೊಳ್ಳಿ. First root is minus 2, second root is 5 by 3.
Now between big interval minus infinity plus infinity, first root minus 2, second root 5 by 2. Okay. Therefore, intervals are, what are the intervals? First interval minus infinity minus 2. Open interval minus infinity minus 2. Second interval minus 2 comma 5 by 3. Third interval 5 by 3 comma infinity. Okay. Next step, take one by one interval. Now x belongs to first interval minus infinity minus 2. Then f dash x incorrect ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. f dash x ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2. 2 it is positive value ಅಲ್ವೇ? So that is plus. Minus infinity minus 2 ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? more than minus infinity less than minus 2. less than minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? minus 3 minus 4 minus 5 ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳು. if you take minus 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ put x equal to minus 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 3 plus 2. minus 3 plus 2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? minus 1. that is minus sign. ಹೌದಾ? next x is equal to minus 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದು 3 into minus 3 minus 9 minus 5 minus 9 minus 5 minus 14 again minus sign. Only right sign, don't write particular number. Okay, so minus into minus plus, plus into plus plus, that is positive value. If it is positive value, the conclusion, the function f of x is what? Strictly increasing on that interval. ಯಾವ interval? minus infinity minus 2. Next interval ಯಾವ್ದು? x belongs to minus 2 comma 5 by 3. Same type. Then f dash x. Open interval minus 2 5 by 3 meaning ಏನು? more than minus 2 less than 5 by 3. 5 by 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 point something. less than, more than minus 2 less than 1 point something. 1 point something less than ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 1 ತಗೋಬೋದಾ? So 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ x value 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ first number 2 ಇದೆ. 2 it is positive number. x value ಏನು ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ? 1. 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 2 plus 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೈನು? plus. x is equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 into 1 3 3 minus 5 minus 2 ಅಂದ್ರೆ minus sign. ಹೌದಾ? So plus into plus 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 into minus minus, that is negative value. Therefore the function f of x is strictly decreasing. Negative ಅಂದ್ರೆ strictly decreasing on that interval minus 2 comma 5 by 3. Then one more interval x belongs to ಯಾವಿದೆ? 5 by 3 comma infinity. Then f dash x is equal to 5 by 3 comma infinity means more than 5 by 3. more than 5 by 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 by 3 divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 point something. more than 1 point something ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಹುದು? 2 3 4 5. 2 substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ suppose if you take x is equal to 2 ನೋಡ್ರಿ f dash x ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 it is positive value. ನಾವು x value ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? 2. 2 plus 2 plus 4. put x value 2. 3 into 2 6. 6 minus 5 again plus. plus into plus into plus plus, that is positive. If it is positive, therefore the function f of x is strictly increasing on that interval. ಯಾವ interval ಇದೆ? 5 by 3 comma infinity. ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? hence the function f of x is strictly increasing. ಯಾವ interval ನೋಡ್ರಿ? increasing on two intervals, namely minus infinity minus 2 and 5 by 3 comma infinity. And f of x is strictly decreasing. ಯಾವ interval? only one interval minus 2 comma 5 by 3. Clear ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಇದು? Next problem number 4, same question. f of x is equal to minus 3x squared plus 12x plus 8. You know working rule for solving increasing and decreasing function. Step number 1, solve f dash x. f dash x is nothing but dy by dx. Differentiate. Minus derivative of 3x squared, 3 2s are 6 into x. Derivative of 12x, 12 constant. Derivative of x with respect to x1. Derivative of 8, constant 0. From these two take minus 6 common, x minus 2. This is f dash x.
Step 1, solve f dash x is equal to 0 implies, what is f dash x value? Minus 6 into x minus 2 is equal to 0. Divide by minus 6. X minus 2 is equal to 0. X is equal to, we got only one root. Put that root in the interval minus infinity plus infinity. Only one root. Therefore, intervals are, what are the intervals? First interval is minus infinity minus 2. Second interval is 2 comma infinity. Now take one by one interval. Now x belongs to minus infinity minus 2. Then f dash x is equal to, either meaning more than minus infinity, less than minus 2. Less than minus 2 ಯಾವ number ಬರುತ್ತೆ? minus 3, minus 4, minus 5. So many numbers. ಯಾವ ತಗೊಳ್ಳೋನು? minus 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ. x ಇದ್ರೆ minus 3 ಹಾಕಿ. f dash x value ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ f dash x. ಮೊದಲೇ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ? minus 6. minus sign ಇದೆ, right minus. More than minus infinity, less than minus 2. Less than minus 2 ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? minus 3, minus 4, minus 5. So many numbers. minus 3 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? minus 3. x value minus 3 minus 2. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? minus 5. That sign is minus. Don't write number, only write sign. So minus into minus plus. If it is positive, therefore the function f of x is strictly increasing on the interval minus infinity comma minus 2. Next to another interval, x belongs to 2 comma infinity. Now f dash x, 2 comma infinity means what? More than 2, less than infinity. More than 2 we have to take 3, 4, 5, 6, so many numbers. Among those take one number. ಯಾವ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, f dash x ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? minus 6. ಮೊದಲೇ ನಂಬರ್ minus ಇದೆ, minus sign. ಯಾವ ತಗೊಂಡಿದೆ ನಂಬರ್ ಈಗ? more than 2 ಅಂದ್ರೆ 3. put x value 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ? 3 minus 2. 3 minus 2 value plus 1. That is positive sign. Plus 1. Minus into plus minus. It is negative. Therefore, the function f of x is strictly decreasing on the interval 2 comma infinity. 3 mark question. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5. find the intervals in which the function f of x is equal to x cube minus 12x squared plus 36x plus 17 is strictly increasing as well as strictly decreasing function. Now step number 1, solve f dash x. Differentiate derivative of x cube 3x squared minus derivative of 12x squared, 12 2s are 24x, derivative of 36x, 36 constant, derivative of x with respect to x 1, derivative of 17 0. Now further simplify, among these 3 common, x square minus 6x plus 12. Okay, then again further that is factorize, multiply by any two number you get 12, add that same number you get 6. What are the numbers? Multiply minus, sorry, 3 common, correct? That is multiply by any two number. Here not 6, 3 8s are. Multiply by any two number you get 12, add that same number you get 8. So numbers are 6 and 2. That is factors x minus 6, x minus 2. Okay, now solve f dash x is equal to 0 implies f dash x value 3 of x minus 6 into x minus 2 is equal to 0. Divide by 3, x minus 6 into x minus 2 is equal to 0. Either x minus 6 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. So that x is equal to 6 or x is equal to 2. Write the roots in ascending order. First root 2, second root 6. Now put those numbers between the interval minus infinity plus infinity. First number 2, second number 6. Therefore, intervals are, what are the intervals? Now the 3 intervals, namely first interval minus infinity comma 2, second interval 2 comma 6, third interval
6 comma infinity. Now take one by one interval. First interval x belongs to minus infinity comma 2. Then f dash x is equal to, this is f dash x. ಹೌದಾ? ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 1 0 -1 -2 ಸಾಕಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 1 ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? f dash x ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಏನಾದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಾನೇ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 1 -6 -5 1 -2 x value 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 1 -2 again -1 that is -7. Minus into minus plus, plus into plus, plus that is positive value. If it is positive, therefore the function f of x is strictly increasing on the interval. ಯಾವ interval? minus infinity comma. Next interval ಯಾವುದು? x belongs to 2 comma 6. Then same method f dash x. f dash x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬಾರ್ದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನಿದೆ? 3 ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 3 4 5 ಮೂರು ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. 3 -6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -3 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. 3 -2 +1 ಹೌದು. 3 -2 +1 plus into minus minus, minus into plus minus, negative value. If it is negative, therefore the function f of x is strictly decreasing on the interval 2 comma 6. Also one more interval ಯಾವ್ದಿದೆ? x belongs to 6 comma infinity. Then f dash x is equal to f dash x value is 3 into bracket 3 ಏನಂದ್ರೆ plus 3 ತಾನೇ ಅದು, that is positive value. 6 comma infinity meaning ಏನು? more than 6 less than infinity. more than 6 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 7 8 9 10 11 so many numbers. ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? 6 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು 7 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 7 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 7 -6 +1 ಹೌದು. 7 -2 +5 plus into plus all are positive. If it is positive sign, hence the function f of x is strictly increasing on the interval. ಯಾವ interval strictly increasing ಆಗಿದೆ? ಅದು 6 comma infinity. Observe ಮಾಡಿ, again ಎರಡು interval ಅಲ್ಲೂ increase ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? Hence the function f of x is strictly increasing on two intervals, namely minus infinity comma 2 and 6 comma infinity, and f of x is strictly decreasing on the interval. ಯಾವ interval? 2 comma 6. Okay. Next problem. Same question. Find the intervals in which the function f of x equal to x plus 1 whole power 3 into x minus 3 whole power 3 is strictly increasing as well as strictly decreasing. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇದನ್ನ ಎರಡು ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಕೋರ್ಸ್. ಇದು ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ a cube into b cube. a cube into b cube is equal to ab whole cube. ab ಅಂದ್ರೆ x plus 1 into x minus 3 whole cube. x plus 1 into x minus 3 multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then whole power 3. ಇದು one method. And then third method is direct differentiate. Solve f dash x. Here product of two functions. This is u, that is v. You know the formula for derivative of product of two functions. Derivative of u into v is equal to what? U as it is. u ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಿದೆ? x plus 1 whole power 3 into derivative of v. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. It is in the form, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ x cube. Derivative of capital X cube 3 of capital X to the power of 2 plus v as it is x minus 3 whole power 3 into alternative derivative of u. Same method, 3 of x plus 1 whole power 2. Okay.
ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ 3 ಇದೆ 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದಾ? x plus 1 whole square x plus 1 whole cube among those two x plus 1 whole square ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ x minus 3 whole square here x minus 3 whole cube take x minus 3 whole square ಕಾಮನ್. ಏನು ಉಳಿತು ನೋಡ್ರಿ, 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, x plus 1 whole square ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ x plus 1 ಉಳಿತು. ಹೌದಾ? x minus 3 whole square ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ x minus 3 whole square ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೆಟರ್ x minus 3 ಉಳಿತು. ಇದು ಕಾಮನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? So that is 3 of x plus 1 to the power of 2 into x minus 3 to the power of 2 x plus x 2x plus 1 minus 3 minus 2. That is 3 of x plus 1 to the power of 2 into x minus 3 to the power of 2 among those two 2 common x minus 1. 3 into 2 6 of x plus 1 to the power of 2 x minus 3 to the power of 2 into x minus 1. This is f dash x. Step 1. Solve f dash x is equal to 0. F dash x value 6 of x plus 1 to the power of 2 into x minus 3 to the power of 2 into x minus 1 is equal to 0. Now simplify. Divide complete term by 6. 6 in the divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x plus 1 to the power of 2 into x minus 3 to the power of 2 into x minus 1 is equal to 0 divided by 6. 0. Therefore, that is either x plus 1 to the power of 2 is equal to 0 or x minus 3 to the power of 2 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. Simplify. X plus 1 to the power of 2 is equal to 0, taking the square root on both sides. X plus 1 is equal to square root of 0 is 0. Here x minus 3, square root of x minus 3 to the power of 2 is x minus 3 is equal to square root of 0 is 0. Here x minus 1 is equal to 0. Therefore, x is equal to 1 goes to right side minus 1. Here x is equal to minus 3 goes to right side plus 3. X is equal to minus 1 goes to right side plus 1. We got 3 roots. Write those roots are in ascending order. First root ಯಾವುದು ಬೇಕು minus 1. Next ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ascending order 1. ನಂತರ ಇದು important ascending order ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Then put those ascending order roots between the interval minus infinity plus infinity. First root minus 1, second root 1, third root 3. Now write the intervals. Now there are intervals are, what are the intervals? First interval minus infinity minus 1, second interval minus 1 plus 1, third interval 1 comma 3, fourth interval 3 comma infinity. We got 4 intervals. Now take one by one interval. Now x belongs to first interval minus infinity minus 1. Then f dash x is equal to, ನೋಡ್ರಿ f dash x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು f dash x. ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ 6. 6 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಪ್ಲಸ್. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 5 ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವ್ದೊಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇದರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಆಯ್ತಾ, ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಸ್. ಅಗೇನ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 5 ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. If it is negative sign, therefore the function f of x is strictly what? Decreasing on the interval minus infinity minus 1. Okay. Next interval ಯಾವ್ದಿದೆ? x belongs to minus 1 comma plus 1. Then f dash x. f dash x value ಯಾವುದು? ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ 6. 6 ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ 6 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. 0 ಬರುತ್ತಾ? ಮೈನಸ್ 1 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಪ್ಲಸ್ 1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರು? 0. 0 ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 1 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. 0 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಬರ್ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಪವರ್ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್
x value 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾನೆ 0 minus 1 minus again ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರು plus into plus into plus into minus minus it is negative sign therefore the function f of x is strictly decreasing on the interval minus 1 comma 1 next interval ಯಾವುದು x belongs to 1 comma 3 same method then f dash x is equal to 6 into 6 ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತು ತಾನೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು 1 comma 3 ಅಂದ್ರೆ more than 1 less than 3 ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು 1 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು 2 ಹಾಕೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ 2 plus 1 3 ನಾ 3 square plus plus ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 2 minus 3 minus 1 ಅದರ ವರ್ಗ minus 1 square plus x value ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 2 2 minus 1 plus 1 all are positive positive if it is positive sign hence the function f of x is strictly increasing on the interval 1 comma 2 also one more interval ಯಾವುದು x belongs to 3 comma infinity same method put the interval 3 comma infinity f dash x value 6 positive sign 3 comma infinity meaning more than 3 less than infinity more than 3 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ 4 5 6 7 8 and so on one number ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು 4 ತಗೊಳ್ಳೋಣ 3 ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ಯಾವುದು 4 4 ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 4 plus 1 5 5 square plus ಬರುತ್ತಾ 4 minus 3 1 1 square plus 1 4 minus 1 plus 3 write only sign don't write particular number okay plus into plus into plus into plus that is positive if it is positive sign hence the function f of x is strictly increasing on the interval 3 comma infinity observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಲ್ಲಿ strictly decreasing ಆಯಿತು ಇನ್ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಲ್ಲಿ ಅದು strictly increasing ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಏನು hence the function f of x is strictly increasing on the interval 1 comma 3 and 3 comma infinity and strictly decreasing on the interval minus infinity comma minus 1 and minus 1 comma 1 ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ next problem same question find the intervals in which the function f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing as well as strictly decreasing. First step ಏನು f dash x differentiate ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ what is derivative of 2x cube 2 into 3 6 x ಇದರ ಒಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ power minus derivative of 3x square 3 2s are 6 ಈ 2 ದ ಒಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1x minus 36 derivative of x with respect to x 1 derivative of 7 constant 0 ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ತಾನೆ x square minus x minus 6 then factorize multiply ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಬರಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಆಗಬೇಕು those numbers are 3 2s are 6 3 minus 2 1 so our factors ಏನು ಬರುತ್ತೆ x minus 3 x plus 2 okay this is f dash x important sum that is 3 mark question maximum times you repeat again a problem okay now step 1 solve f dash x is equal to 0 that is f dash x value 6 of x minus 3 into x plus 2 is equal to 0 divide by 6 x minus 3 into x plus 2 is equal to 0 therefore either x minus 3 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0 x is equal to 3 or x is equal to minus 2 then write the roots in ascending order na first ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ minus 2 ನಂತರ 3 put those roots between the interval minus infinity plus infinity first root minus 2 second root 3 hence intervals are what are the intervals first interval minus infinity minus 2 ಹೌದಾ next interval minus 2 comma 3 third interval 3 comma infinity take one by one interval now x belongs to first interval minus infinity minus 2
then f dash x is equal to ಯಾವ f dash x ಇದು f dash x ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 6 cos 2 sin negative sin ಅದು positive sin ಪ್ಲಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ minus infinity minus 2 ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು more than minus infinity less than minus 2 less than minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ -3 -4 ಕರೆಕ್ಟಾ -5 -6 ಹೌದಲ್ರಿ less than -2 means -3 -4 -5 so ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದ್ರ -3 ಹಾಕನ so -3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು -3 x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು -3 -3 minus -6 -7 x value -3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವ -3 plus 2 again minus plus into minus 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 into minus plus if it is positive sign therefore the function f of x is strictly what increasing on that interval ಯಾವ interval ಅಲ್ಲಿ increase ಆಗಿದೆ ಅದು -infinity -2 next interval ಯಾವುದು -2 3 x belongs to -2 3 f dash x value ಏನಪ್ಪ 6 ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ 6 ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಾನೇ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ -2 3 ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಮೋರ್ ದನ್ -2 -2 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ನಂಬರ್ 3 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು 3 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು 2 ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಸಿ ಇರೋ 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ 1 ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ 2 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತಲ್ಲ 0 is less than 3 ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ 0 -3 minus sign ಹೌದಾ 0 plus 2 plus into plus into minus if it is negative sign hence the function f of x is strictly decreasing on the interval ಯಾವ interval -2 3 okay next one more point ಏನಿದೆ also x belongs to one more interval 3 infinity same type ಮತ್ತು ಅದೇ ಮೆಥಡ್ f dash x is equal to f dash x value 6 into 6 and positive sign plus ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು more than 3 less than infinity 3 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರತಕ್ಕಂತ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 210 ಅಲ್ಲ 3 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಯಾವುದು 4 5 6 7 x value 4 ಹಾಕೋಣ 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 4 3 plus 4 plus 2 plus into plus positive sign if it is positive sign hence the function f of x is strictly increasing on the interval 3 infinity ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಲ್ಲದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ hence the function f of x is strictly increasing on the interval ಯಾವ interval -infinity -2 and 3 infinity and f of x is strictly decreasing on which interval ಯಾವ interval ಅಲ್ಲಿ decrease ಆಗಿದೆ ಅದು -2 3 mark question important sum ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2-3 times repeat ಆಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ okay practice ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ next problem find the intervals in which the function f of x is equal to 2x square minus 3x is strictly increasing as well as strictly decreasing function now working rule for solving increasing and decreasing function step 1 f dash x is same as dy by x differentiate ಮಾಡಿ derivative of 4x 2x squared is 4x minus derivative of 3x is 3 ಹೌದಾ this is f dash now solve f dash x is equal to 0 implies 4x minus 3 is equal to 0 implies 4x is equal to 3 or x is equal to 3 by 4 only one root now put that root between the interval minus infinity plus infinity that is 3 by 4 now therefore intervals are intervals ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ minus infinity comma 3 by 4 and 3 by 4 infinity now x belongs to minus infinity comma 3 by 4 then f dash x
put x value substitute ಮಾಡು f dash x ಇಲ್ಲಿದೆ more than minus infinity less than 3 by 4 3 by 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0 point something 0 point something ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ less than 0 point something ಅಂದ್ರೆ 0 ತಗೊಳ್ಳೋದು 0 ಇದರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 4 into 0 0 0 minus 3 minus ಬರುತ್ತಲ್ಲ less than 3 by 4 and 0 put x equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 into 0 0 0 minus 3 minus sign right that is negative sign. If it is negative sign the function f of x is strictly decreasing on the interval minus infinity comma 3 by 4. Another one is another interval ಯಾವುದು x belongs to 3 by 4 comma infinity. Then f dash x open interval 3 by 4 comma infinity the meaning ಏನು more than 3 by 4 3 by 4 ನಾವು 3 divided by 4 divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 point something ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ more than 3 by 4 ಅಂದ್ರೆ more than 0 point something more than 0 point something 0 point something ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರತಕ್ಕಂತ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಇರಬಹುದು 1 ಇರಬಹುದು 2 ಇರಬಹುದು 3 so many numbers 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ 1 ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ 2 ತಗೊಳ್ರಿ 3 ಯಾವ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 into 1 4 4 minus 3 plus 1 minus 1 plus 1 that is positive sign. If it is positive hence the function f of x is strictly increasing on the interval 3 by 4 comma infinity. Okay then ninth problem ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ show that the function f of x equal to 3x plus 17 is strictly increasing on the set of real numbers. ಇಲ್ಲಿ intervals ಕೇಳಿಲ್ಲ so intervals ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ನಾವು intervals ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಏನು intervals ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿತೌಟ್ intervals ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ you know the definition of strictly increasing function. What is the definition strictly increasing? If x1 less than x2 implies to prove that f of x1 less than f of x2 take x1 less than x2 we should prove that f of x1 less than f of x2 ಇದು satisfied ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then the function f of x is said to be strictly increasing ಹೌದಾ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ f of x is equal to ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 3x plus 17 ಓಕೆ let ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ x1 less than x2 ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ two intervals x1 and x2 such that x1 x2 where x1 x2 belongs to real number right now to prove that f of x1 less than f of x2 ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ f of x1 less than f of x2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ this implies x1 is less than x2 say for example 4 is less than 3 ಹೌದಾ 4 is less than 3 correct no 4 is less than 5 correct ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ if you add any one number on both sides add any number on both sides what happen whether inequality remains same or changes ಇವಕ್ಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 or 3 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋಸ್ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 plus 2 6 5 plus 2 7 again 6 is less than 7 inequality remains same ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ adding positive number on both sides again inequality remains same ಹೌದಾ if you multiply by any number if you multiply by positive number on both sides whether inequality remains same or changes remains same ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ 4 less than 5 ಇದೆನಾ ನಾನು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 2 ದಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆ 2 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 4 are 8 2 5 are 10 again 8 is less than 10 ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ x1 less than x2 ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ one number say 3x1 is less than 3x2 because inequality remains same ಹೌದಾ that is 2 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 is less than 10 ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೆ if you add any one number on both sides again inequality remains same or changes remains same now adding 17 on both sides
3x1 plus 17 less than 3x2 plus 17. Again integrator remains same. Sir, particularly 3 ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ 17 ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ 3 ಮತ್ತು 17 ಇದೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು. Okay, 3x1 plus 17 less than 3x2 plus 17. Yes, observe it. 3x plus 17 is the value of f of x. Or 3x1 plus 17 is the value of f of x1. Okay. X is the f of x. The x plus the x1 is the f of x1. Less than f of x2. Therefore, if x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2, then the function f of x is strictly increasing on the real number r. Correct? ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ by definition of strictly decreasing function ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು 10th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ find the intervals in which the function f of x is equal to 5x cube minus 15x square minus 120x correct ಅಲ್ಲ plus 3 is strictly increasing as well as strictly decreasing function. ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ.